The government of Vietnam is a world leader in reforestation and securing food supply, reaching an average annual net increase in forest cover of more than 1%. But the nation still faces many challenges. At ICRAF, we are developing a first-hand understanding of them. We are working with our local partners in some of the most critical eco-agricultural zones in the country. An important part of this work is developing a comprehensive agroforestry classification database. It includes information not only about the types of tree-based systems that are dominant in an area, but also data on socioeconomics and policies. Already, it is a very useful tool for helping us understand the complex range of issues that apply to landscapes throughout Vietnam. We have spoken to so many people, researchers, government officials, and farmers to try and understand exactly what the problems are and what extra technical assistance we can bring to help solve them. Tôi nghĩ sự hợp tác, nghiên cứu giữa các tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là với tổ chức nông lâm thế giới là rất là quan trọng. Thì chúng tôi nghĩ là các nghiên cứu nên tập trung vào nghiên cứu sâu về vấn đề tác động của biến đổi khí hậu đến các cái vùng sinh thái đặc thù, các hệ sinh thái đặc thù. Cho nên là cái nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế cũng như là của Việt Nam phải có cùng một tiếng nói chung để chúng ta có thể dần dần có thể là ứng phó được với cái vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam. ICRAF agrees that we all have to work together in a coordinated fashion to climate-proof Vietnam. So let's go for a tour of several of the country's critical ecozones in order to gain a better understanding of some of the issues affecting Vietnam. We'll start in the food bowl of Asia, the Mekong Delta. The Delta is home to more than 20 million people, or about 20% of Vietnam's population, who in turn feed another 300 million. It is one of the most productive regions on the planet, but it's already under stress. Chúng ta thấy là dưới tác động của biến đổi khí hậu thì cái mực biển dâng lên và nó dẫn đến sự xói mòn sạt lở các vùng biển và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đất đai cũng giống như sinh kế của người dân. Đấy. Đặc biệt là khi mà nước biển dâng lên dẫn đến cái sự xâm nhập mặn sâu vào trong nội địa và cái việc này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa cũng như các cái loại cây trồng khác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. The rising sea level is already reducing the area under cultivation and affecting production. It seems unlikely that we could ever build enough saltwater intrusion dams across the 9 rivers and countless branches of the delta in order to stem the rising tide. Yes, there are new salt-tolerant varieties of rice, but farmers have still asked us to provide new integrated systems that build on the ones that they have developed over many years. They want systems that improve the product mix of farmers, providing better income spread and reducing risks. They want systems that nurture the soil and water and provide sustainable food supply. They want to use less fertilizers, pesticides, and herbicides so that their farms and their products are healthy and cheaper to produce. To achieve this, they want national and international help. This is something we heard again and again from south to north. A bit further to the north, we have some very different challenges. This will worry you if you love coffee, because most of Vietnam's coffee is produced here. Ở Tây Nguyên, chúng tôi gặp một cái problem là vấn đề là liên quan đến vấn đề sử dụng các loại cây trồng công nghiệp đó mà sử dụng rất nhiều nước, ví dụ như cà phê, hồ tiêu, vân vân. Vấn đề của nông dân ở đây là họ chi phí rất lớn cho cái nguồn nước tưới. Vì khi nguồn nước tưới rất khó khăn, từ nguồn nước ngầm cũng như nước mặt thì đó chi phí rất cao. Bây giờ đó cái năng suất và sản lượng thì có thể giảm đi trong thời gian đến. Biến đổi khí hậu có lẽ không rõ bằng đồng bằng sông Cửu Long khi mực nước biển dâng. Tức là những cái thay đổi về thời tiết đó nó dẫn đến là cái năng suất cây trồng bị giảm sút hoặc bị thiệt hại rất lớn trên các cái vùng khác nhau. Tiếp theo vấn đề nữa tôi cũng muốn quan tâm là vấn đề quản lý tài nguyên rừng ở Tây Nguyên và vấn đề biến đổi khí hậu.
Vì vấn đề kinh tế, do đó nhiều diện tích rừng đã được chuyển đổi sang để lấy đất canh tác nông nghiệp hoặc trồng cây công nghiệp. Do đó thì ở đây chúng ta phải suy nghĩ đến là cái việc duy trì một cái độ che phủ rừng tự nhiên thích hợp để hỗ trợ cho nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên. Tức là chúng ta phải suy nghĩ trên một cái hệ thống mới là hệ thống nông lâm hợp trên quan điểm cảnh quan. The Central Highlands needs new systems that are specific for the challenges they face. If we don't find solutions, then the livelihoods of millions are at stake, along with their coffee supply. Our next stop is the North Central Coast, specifically Ha Tinh Province. The area is vulnerable not only to sea level rise, but to more and more extreme storms and prolonged droughts. It is also undergoing rapid industrialization. All of these threats are causing serious problems. Với Hà Tĩnh có một đặc điểm là có một bờ biển dài trên 130 km bờ biển. Cho nên là chắc chắn là Hà Tĩnh là một trong những cái tỉnh mà sẽ chịu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đấy là như là nước biển dâng, rồi là bão lũ là với tần suất cao hơn, cường độ mạnh hơn. The government hasn't been slow to address these problems. Many hundreds of kilometers of dikes have been built and thousands of hectares have been planted with trees, covering roughly 50% of the province. But much more remains to be done to ensure a resilient and well-adapted farming sector. As part of this effort, ICRAF has just begun a new project in Ha Tinh Province with the International Fund for Agricultural Development. The project, which is called Smart Trees for short, aims to share knowledge of farmers' climate change adaptation in Vietnam, the Philippines, and Indonesia. Some farmers in Ha Tinh are already setting the pace for integrating trees into their farms. These farmers represent a great resource for the rest of the nation. We will be working with farmers like this to identify the systems that work best for farmers and for the environment. And we will spread the news and work alongside government and our partners to expand the use of these types of systems. Another province that is facing a lot of challenges is Bacan. This province faces a number of unique challenges on its 500,000 hectares, 80% of which are under tree cover. Nearly half of these hectares have not been allocated to organizations and individuals to manage and use. This makes the tree resources vulnerable to uncontrolled exploitation that not only affects the beauty of the landscape and the environmental benefits it provides, but also stimulates erosion of arable lands. This degrades other natural resources, particularly waterways, with consequences that are felt downstream. These kinds of problems occur all over Vietnam. To address this, together with a project of the International Fund for Agricultural Development called the Pro-Poor Partnership for Agriculture and Forestry Development, or 3PAD, and the Norway-funded project on reduction of emissions from all land uses, we have created a model scheme to address sedimentation problems in the beautiful Ba Bê Lake. The sedimentation was caused by upstream deforestation. The Rewards for Environmental Services scheme is one of the first voluntary schemes in the country. Vâng, tôi là lúc còn làm chủ nhiệm hợp tác xã xuồng du lịch thì có cái dự án 3PAD để tổ chức xem cái dịch vụ chi trả môi trường này, thì tức là hỏi xem ý kiến của xã viên, xem xã viên nó có hưởng ứng nhất trí hay không, thì qua đấy thì tôi cảm thấy nhận thấy cái hưởng lợi về sau này thì tôi triệu tập cái cuộc họp xã viên để mà hỏi ý kiến của xã viên mọi người và tất cả các nhà làm dịch vụ ở trong bản Bắc Ngòi và Bo Lu. Thấy mọi người hưởng ứng thì chúng tôi nhất trí cho vào biên bản để trở thành cái nghị quyết, rồi tiếp tục với cái dự án tổ chức trên cái bản Duống bên Hoàng Chí là bên đầu nguồn, mình là bên cuối nguồn thôn dưới, cho nên là mình chịu đóng góp tất cả mọi nhà làm dịch vụ này, tất cả các chuyến xuồng của xã viên đi để mà góp vào chi trả cho bên môi trường bên trên. Vâng, cách tổ chức của dự án tức là hợp tác xã của chúng tôi là trích từ 1% của xã viên và 1% của hợp tác xã, rồi mà tức là chung của hợp tác xã là 2%. Còn của các dịch vụ nhà nghỉ tức là mỗi một đầu khách là trích ra 4.000 đồng
để mà góp vào cái công quỹ đấy để mà chi trả trên kia. Các hộ gia đình trên kia tức là cái thứ nhất người ta phải bảo vệ môi trường, cái thứ hai tức là bảo vệ rừng, cái thứ ba nữa tức là trồng rừng, cái thứ tư nữa tức là làm cái vệ sinh thôn bản của nó nữa. Schemes like this might be part of the solution for the dramatic problems facing the province of Sonla in the northwest. An estimated 100,000 hectares are under intensive maize cultivation, resulting in landscapes that look more like moonscapes. High levels of sedimentation that cause serious problems in one of the biggest hydropower plants in the nation, and which keep the local farmers in poverty. We are working in this severely degraded environment with the Australian Centre for International Agricultural Research, the Department of Agriculture and Rural Development, Taybak University, Forestry Science Center for the Northwest, and the Northern Mountainous Agriculture and Forestry Institute. We have established experimental trials of mixed trees, grasses, and annual crops that will be able to provide better incomes and a healthier environment. Farmer cooperators in this region are already starting to reap the benefits, such as reduction of soil erosion. We have been inspired once again by visionary and courageous farmers who took the initial step into the unknown to convert their maize monoculture into a thriving agroforestry system. Nói chung là ở vườn đây thì có cà phê nà mộ này, đào này, bưởi này, xoài, mận. Bên kia thì là mận, cà phê, tách, đấy bế cỏ thôi. Thì cũng đã biết trước kia ở cái vườn của cô đây làm hết cả vườn này cũng chỉ được 1 tấn ngô thôi. Thế nhưng mà vì là cô làm vào cái cây này thì là mỗi một năm nó cho thu hoạch. Từ bắt đầu mất 5 năm đầu tiên đến 5 năm sau đổ đi là nó thu hoạch là gấp mấy lần ngô cơ. Cái này thì theo như cô thì chắc như cô đã làm đây rồi thì chắc chắn là bảo đảm cho gia đình là về dài lâu. This family have proven through their own commitment and hard work that agroforestry works. What Agroforestry in Vietnam adds is a complex range of locally specific solutions backed by a global team of more than 300 multidisciplinary scientists that can be expanded throughout the country's different biophysical and socioeconomic zones. Our goal is to help Vietnam maintain its independent food supply, increase the health of its natural environment and its people, and continue to lead the world in innovation and adaptation.